A very happy afternoon to everyone present here in this online platform. I would like to say Dr. Ambedkar's quote, I measure the progress of community by the degree of progress which women have achieved. My name is Koshika, and on behalf of IQAC and IAC of SKPC and Karuna Club, I would like to give you a warm welcome to everyone present here. Today, the topic of the session is Business on Baking, a Cakewalk for the Starter by Miss Kanchana. A day without prayer is a day without blessing. So I call Miss Sweta from BCom ANF for prayer song. Shri Mageshwari Vasadi Nagarishwari Parameshwari Kamitantamunacche Bruvamukanyaka Parameshwari Shri Mageshwari Vasavi Nagarishwari Parameshwari Kamitantamunacche Bruvamukanyaka Parameshwari Devadevi Mageshwari Jagadishwari Bhuvaneshwari Kavavima Muyala Kanyaka Parameshwari Balachandra Girita Tarini Bhavya Sundara Rupini Vaishvamshaya Shobhivartini Kanyaka Parameshwari Shri Mageshwari Vasavi Nagarishwari Parameshwari Kamitantamunacche Bruvamukanyaka Parameshwari Kanyaka Parameshwari Kanyaka Parameshwari. Thank you, Sweta. To make our resource person feel included with us with a bond, they must be welcome. So I call Miss Bhagyalakshmi from BCom Honors to welcome us, to deliver welcome address. Life should be and a warm afternoon to one and all present here. I, on behalf of IQAC and IAC and Karuna Club, it's my pleasure to welcome you for all this webinar on the topic Business on Baking, a Cakewalk for a Starter. I happily welcome our most valuable resource person for the day, Ms. Kanchana, proprietor. Warm welcome to our faculty members who are all present here. And last but not least, I would also like to welcome you to this webinar. Once again, I welcome you all for this webinar. Thank you, ma'am. Now, I would like to call Ms. Neka from BCom PM to introduce our. Good afternoon to one and all present here. It's my honor and privilege to be introducing Ms. Kanchana, proprietor, KK Creations. Welcome you, ma'am. Ms. Kanchana started her business before 9 years. She is very much interested in baking
and handmade products and had learned all the classes regarding to the handmade products as well as baking. Then she planned to do sales for first 1 year and did only through online. After getting good feedback from her customers, she planned to take classes and it also going good. She teach individual students and done many workshops, taking professional courses in colleges. She is an entrepreneur and she want her students, whoever learning from her, want those people to be an entrepreneur. That is her success towards her business. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. Once again, I welcome you, ma'am. Now I kindly request our chief guest to take over the session. The floor is yours, ma'am. Yes, can I start the class? Can I start the session? Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. And first of all, thank you for greeting me. Good afternoon to everyone. So the session is about baking, future of baking. Can you please mute your audio? First of all, I introduce myself. I'm Kanchana. I'm an entrepreneur. So myself, Kanchana, I'm an entrepreneur. I'm a proprietor of KK Creation. So actually, I worked in a BPO past 4 years. It's in Polaris, it's in BPO sector, and it's totally an banking background. So worked for 4 years, but I had a successful working in that ground. Hold on a second. Right. Sorry. So my passion towards the baking as well as the handmade products. So I just converted as a profession into this field. So after working, so I just quit my job. It's not actually a plan to start a professional business. I just want to do a sales, and I want to continue my work also. But because of my welcome to my with the product, I just started into a profession business. So basically, I started into a handmade products, kind of handmade jewelries as well as the handmade products, whatever we are doing, like handmade bags. And basically, I do designing like Ari works, dress stitching, and all. So, but still, the fulfillment is only under baking. My passion is about cooking as well as baking. So I just want to do baking a professional background. So I started taking classes, and this all and all, I just not a professional course like a kind of catering or professional cooking class and all. I just went to some persons, the whoever chef persons who did baking classes. So from that chef, I taken this classes. I do all kind of baking classes as well as I kind of handmade products. From the handmade classes, also not kind of only for the profession to ladies, also for the kids. Kids from like 8 to 10 years also they're starting their handmade products. So in that case, I just everybody listening, am I audible clearly? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So first I started taking classes like handmade products from kids to like 50 plus people also they're learning. For this is particularly for the ladies, not for everyone, just for the ladies as well as for the kids. So the handmade products which I started, it's have a good welcome from the people. So I started baking. Baking is from, I started from chocolate making. So from that homemade chocolate making, people liked a lot.
So so that time I plan to start baking. Baking is all kind of products I started. So only through the sales, not the classes. So I don't have idea to do a regular classes. I just started so I just do class orders only. It's orders in the sense it's not with the direct sale. I do online sales as well as I have and also after getting a good feedback from my customers, they ask me for the classes. They want to learn from me. So in that way only I started doing classes. Classes means it's not to teach anybody. So I want that person also make use of it and do anything in like economically the person whoever in the not financially strong, those people want that people to get a good income from this business. So in that way only I approach the persons. So everybody want to learn from me and I want to those people convert into professional sales as well as they become a tutor also after learning from me. So that is the way I started the business. So this is my thing. Now I'm an entrepreneur because of this interest in the baking field. And about my business. So business is actually the thing I told. Just I want to take it as a part time only in the beginning. So I didn't plan to start a business. I just want to do a part time business like sales, doing sales. Like if basically I started as a handmade product seller only. So through online, through like online, Snapdeal, Amazon, and all, I used to sell. So I just sell my products. But after my success with the sale, I just want to, but because of the customer's feedback, I just want to start onto a trainer. So trainer, in that time only, I thought this is my correct way of business because when I'm working, I got a good package because that is in the even after 1 year experienced, I got a good package in that, and everybody told that this is not a good choice to start this startup because after quitting job, there is no plan that whatever profit, what all profit I used to get, or what all like problems I'll face in this business. So I don't have any idea about that. But the thing is, I have liked a lot because this is my passion. But in working in that field in the BPO sector, I got a good package, but still I'm not fulfilled with that because my passion is totally different from the current job. So that time I just take a strong decision. I just want to do this continuously. So I didn't go because in between I went for some interviews to join some other job. But for the warm welcome from my customers in this business, suddenly I have a plan that I want to do the full-time business. So I quit my, I didn't plan for any other jobs. I started this regularly. Actually, the thing is, when is the time I thought it's my full-time business? I have a neighbor that she's in US, New Jersey. In there is no terracotta products. I think most of you all know about terracotta jewelries. So there is no terracotta products sale in New Jersey. So she used to buy from Chennai and sell in there. So we have a plan that we want to do online sale. So regularly in monthly basis, I used to take 50 or 60 orders from there. So I used to do courier. So she used to sell in the through online. So we have a very good customer feedback, and regularly, I think hardly 1 hour I do that sale. But after starting my classes, so I just have a plan with my friends and some neighbors asked me to take classes. In that point, I just stopped my sale. It's not totally stopped, but I used to take orders depends on my timing. So I used to take orders and the regular classes started. So first I finished my chocolate making, then I started baking. Baking is not today the topic about only baking. So baking is not about only cakes. Totally I'm handling 25 plus products. It's about cakes, cookies, bread,
bread is come under different kind of breads. It's a plain bread, wheat bread, millets bread, and croissant. And we have different type of sweet bun, stuffed bun, kind of different type of buns. And cookies also, we have different kinds of cookies. I used to do different kind of cookies in a healthy way, and everything will be pure vegetarian. There is no kind of non-veg will be added in this products. It's pure vegetarian. So, and also not only with the kind of maida and sugar, we have sugar-free products. Whatever kind of baking we have, we have sugar-free products also. So we have different kind of dessert and brownies. We have different kind of brownies, macaroons. We have different kind of desserts in different kinds with filled of creams and all. So we have different kind of baking products. We have baking is not about a single product. It's like an ocean. So still, I can say I'm learning baking. I have experience about 9 years in this field because I have taken classes past 8 years. Because first 1 year I did my only the orders. I mean, which means selling. After I have 8 years in baking. Still, I can say I'm learning because we have different kind of products introducing day by day, and depends on the market. I used to learn because I need to fresh me. So I don't go with the product in the before 8 years product. It's changed. Depends on the customer, it depends on the market trend. I used to change. So I started, and I have a normal classes like in my home. Then I started after like 1 or 2 years. I plan to start an institute. Then I started an institute with my own risk. So then I started an institute, and institute is about to take classes and also taking orders. So I started my institute. I do all kind of baking products as well as handmade products as well as craft classes, and also tailoring classes, which means fashion designing classes from basic to advanced level of boutique classes, and RA embroidery, handmade soaps, cosmetics, cushion making, flower veining, which is bridal flower designing. So these kind of classes I'm taking as well as orders. Coming to baking, baking is the point which I told you. It's like an ocean. So baking, if you learn 10 classes, I mean about the baking, within 2 months you'll get new kind of classes that we need to update it. That is the thing I'm doing currently. So I train school going people because I think 5 years back I started for the school children also, like 8th standard girl. That's the first time I taken for a school girl. So from to still 50 plus age also learning, because 50 years ladies also want to start, and they want to do anything useful in their life. So that like 8th standard girl to 50-year late women also learning from me. That is the main thing, and that is the satisfaction of me, because the people who are learning from me, and they are tried in their home and getting feedback from their family members as well as friends. They call me and tell me that after learning from you, I'm doing this product which came out very well, and I got like wishes from my family members as well as friends. That is a satisfaction more than money. That is the thing. I get satisfied with my business. That is the thing. Still, I'm going with a successful way. So this is my business. And about the baking industry, we'll talk about baking industry. Baking industry is totally, again, the point is it's an ocean. It's not as a simple thing. See, the truth is everyone can do baking, but with the proper guidance and the proper practice. Because anyway, it's studies as well as the extracurricular things, whatever we are doing, we need the proper practice. So with the proper practice things. So with the proper practice, we can do anything. Baking is not a big deal while after you get practice, because
Even a single day, I can give you practice to do baking with not only the plain cake, with the frosting, with the finishing, with the packing, everything. I can spend one day with you. I'll guide you to baking. I think everybody will have sweet tooth, I think so. Everybody will like pastries. Is it so? Anybody don't like cakes, pastries? Right. So while I don't want to do comparison with the market with the homemade product. Basically, it's totally different. Homemade product as well as the market product. See, market product, they want a profit as well as they want customers and also the regular customers. That is the main thing. Whatever product, it may be a baking industry, it may be a handmade products industry, it may be a clothing industry, anything, whatever we are handling, everything will be, we need regular customers and we need profit. Obviously, it's, I don't want to tell anything fake. Obviously, we do business for some profit as well as we need to genuine to our customers. That is the thing we can stand up in the market. So profit is one point, as well as we need to genuine to our customers because we need to be truthful to our customers. So baking industry, see, first I'll tell you a simple point. The product which you're going to buying in the shop, like a bakeries, kind of any cake shop, obviously you just addicted to the taste because from small age till now we some shops we picked up and used to go regularly to that. So if you tasted that shop product, it may be a dessert or cake, kind of any cookies, any pastries kind of. So we will go some other shop, we don't get the that shop taste. It will differ. The same thing. If the market product will differ from the homemade product, but will give a healthy version in the homemade product. And for the homemade product, whatever we are doing, there is no preservative added. And the plus point is very plus point. It depends on the customer need. Depends on the customer need, we can fulfill their taste level. Because some people will like sweets a lot. Some people will like less sweets, and some people will have chocolate kind of dessert in with a level of bitter taste. Some people will have a kind of mild taste with the chocolate flavor. So it depends on the customer taste. We can customize, but in shops, it's not, obviously it's not happened in every time. But in homemade products, we can do. After you're learning this, in the baking industry, anything kind of baking products, it may be because baking is not only just cake, as I told, it's have different kind of version. We have different kind of, because we have different products. In cake itself, we have different because we have cream cakes, we have birthday cakes, we have plain tea time cakes. We have because cakes version will be the brownies. So we have different kind of cakes, and we have cookies also. We have different time with the cream filling, plain cake, plain cookies. So baking industry, it's like it's a big ocean. And one more thing, baking industry, it's not baking industry. It's not like like every time we have. If all the day we have demand. Demand is nothing but about the birthday and all. We have while we meeting our friends, while we meeting our neighbors, we used to give the pastries, whatever, because everybody will like. There is no season for the pastries, and particularly the eatable items. We have from kids to elderly people. Depends on their taste, we can change, but it have a good demand. So still, and today also I have a baking session only. Still noon, I have a baking session today also. So, and tomorrow also I have, still this week fully have a baking session. See, people
used to have different kind of pastries or different kind of cakes, whatever different kind of baking products like bread. We have different kind of bits still, because before maybe 5 6 years back, we don't have that much of variations in baking. But currently we have different kind of variations in bread itself. Bread alone, we have different kind of breads, different kind of healthy version. So people will learn still, like 2 years back we have a difference. Currently they have more awareness about the preservative free foods, because homemade food there is no preservative. Like colors also we used to add, depends on their need. So baking industry, it's a correct choice for the people who want to earn income regularly, because the investment is also less. Investment is not a big amount. While you investing like 5,000 rupees, for example, I'm telling you, if you want to start a baking field, your investment is 5,000, means that in that 5,000, maybe around 4,000 you'll spend for the material that is for lifetime. There is no use and throw product. Most of the materials will be regularly you're using. You can wash and use. The raw materials like kind of sugar, butter, milk, this is used to, that is all will be in the home. There is no need to buy that product also. So baking industry is the right choice if you want to start a startup and you have more interest in baking or any kind of baking. See, if you're interested in cakes, cakes is not the only product. If you come into the cake field, if you start learning cake, then you'll have idea to do kind of some pastry, some kind of dessert also. So you can convert into a dessert. So pastries is not only a cake. Cake come under different kind of jar cakes, kind of some desserts, kind of some tarts. So in that we can customize. We have some cakesicles. Cakesicles also come under cakes. So we have different kind of products, and the profit, we won't compare profit with the some shops. See, after learning class, we used to compare the price fixing with the shops. That is totally a wrong. That is totally a wrong option. One second. See, after learning a kind of any baking classes, then you can need to fix price for the product. So the pricing is, it's under totally. So the pricing is totally under your investment for the particular product. It's maybe a cookies or a pizza, anything. So it's about the baking industry is we have different kind of products with the baking industry, and we have different kind of innovations we can create. It's up to your level. If you're interested with in the baking industry, you have a huge future in the baking industry, because now recently people will aware about the preservative free foods. So in homemade we can do preservative free, and it's a healthy version, as well as we can do many kind of creativity with that. Depends on your creative level, and also will give a healthier thing, because we used to do fresh products. There is no storage in that. If customer needed by tomorrow, you can do, by evening you can do in the morning. So there is no storage. So you can do, kids also can eat, and also for the elderly people, there is no storage. So it's a fresh product. They can consume it without any
So there is no harmful in that. So baking industry is have a good future. If you want, you can learn, then you can start, and you have a good future, and you'll get a good profit with a lesser amount of investment. Yes, then future in baking. See, baking future அப்படின்னு பார்த்தோம்னா baking is future அப்படிங்கிறது it's upon your interest. நீங்க என்ன interest கொடுத்து அந்த கிளாஸ் எடுத்துக்கிறீங்க, அந்த கோர்ஸை நீங்க finish பண்றீங்க, as well as அந்த கோர்ஸ்ல இருக்க benefits. And one thing, future ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா, you have business, basically business, you have both profits as well as loss. Only profit irkadu. It's what any kind of thing, எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போனீங்கனாலும் it's simple. ஒரு 2000 நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு business ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் we have profit and loss, but we need to handle it. நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்கன்றது தான் பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ பேக்கிங்ல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் உங்க கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட சொல்றது, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எடுத்துக்க வேண்டியது. பிகாஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஐடியா இதுல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் எடுக்க போறேன் அண்ட் எப்படி கஸ்டமர்ஸ் ரீச் பண்றது. பிகாஸ் ஐ ஹாவ் சேல் ஐடியா, பட் ப்ரொஃபஷனலி இதை நான் கொண்டு போகணும், ப்ரொஃபஷனலி இதை நான் எடுத்துட்டு ஒரு கிளாஸஸா நான் கோர்ஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதை நான் எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அப்பான் என்னோட பிளானிங் தான். ஸோ எடுத்ததுமே நான் ஒரு இந்த மந்த் என்னோட டேர்ன் ஓவர் இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பிளான் கிடையாது. ஐ வாண்ட் மை கஸ்டமர்ஸ் ஃபுல்ஃபில் வித் த ப்ராடக்ட், அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகுறது மட்டும் இல்லாம ஐ வாண்ட் தோஸ் கஸ்டமர்ஸ் ரெஃபர் மை ப்ராடக்ட் டு எனிபடி, டு தேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ் வெல் அஸ் டு த நெய்பர்ஸ். ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம நம்மளுக்கு அதுல நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்கணும், ஆஸ் வெல் அஸ் நம்மளோட ப்ராடக்ட் ரீச் ஆகணும் டு த கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் we need to genuine to the customers. நீங்க customers நமக்கு income நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா because they are the persons giving salary to us. Because the same way நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணா ஜாப் இருக்கும், அதுக்கான salary கொடுப்பாங்க, because for 30 days we used to work. So அந்த பேமெண்ட்க்கு தான், ஐ மீன் அந்த ஒர்க்குக்கு தான் நமக்கு பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்க. The same way we are selling some product. So நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் சேல் பண்றீங்க, அதுக்காக கொடுக்குற இன்கம் தான் உங்களோட அமௌண்ட். அவங்க என்ன பே பண்றாங்க, அந்த காஸ்ட் ஆஃப் த லைக் பேக்கிங் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு வி ஹாவ் டு பி ஜென்யூன். ஸோ நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஜென்யூனா இருக்கணும். அண்ட் நம்மளோட ப்ராடக்ட் மஸ்ட் பி ஃப்ரெஷ். இந்த ஃபீல்ட்ல ஹேண்ட்மேட் கூட்ஸ் லைக் வாட் எவர் ஹோம்மேட் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்னா they feel that it must be good, ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், there is no preservative added. ஸோ அந்த கான்செப்ட்ல தான் வராங்க. ஷாப்ல போகும்போது ஆப்வியஸ்லி பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ராஃபிட், அவங்க ப்ராஃபிட்டை ரீச் பண்றதுக்காக they need to ஸ்டோர் சம் வித் த ஸ்டோரேஜ்ல அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி தான் சேல் பண்ணணும். பட் அது ஹோம்மேட் கேட்டகரி கொண்டு வந்தோம்னா இட்ஸ் டோட்டலி ஜீரோ. வி யூஸ் டு செல் ஒன்லி த ஃப்ரெஷ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இதுல ஃபியூச்சர் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன லேர்ன் பண்றீங்க அதோட இன்டெப்த் போய் பார்க்கணும். See, for example, இப்போ நான் ஒரு பீட்சா நமக்கு தெரியும், we have market, we have என்ன பிராண்ட் வெளியே இருக்கு, we know the pizza. So பீட்சாவோட ரீச் நம்ம கிட்ட இருந்து கஸ்டமர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஐம் டெல்லிங், we have cakes, cookies, bread, kind of any pastries. Just an example with the pizza. So we know we want our customer to லைக் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்க செட் ஆகணும். இந்த சென்ஸ் நீங்க ஷாப்ல இருக்க ப்ராடக்ட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, அந்த ரிசல்ட்டை நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் த இன்கிரீடியன்ஸ் வி ஆர் யூசிங் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ஐ மீன் ஷாப்ஸ், எனி கைண்ட் ஆஃப் ஷாப்ஸ். ஸோ ஒரு பேக்கரி ஆர் ஒரு பீட்சா ஹட் போறீங்க, எங்கேயாவது போறீங்கன்னா ஸோ அதோட இன்கிரீடியன்ஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் யூ. ஸோ இதோட இன்கிரீடியன்ட் டேஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்கும், அங்க டேஸ்ட் வேற மாதிரி இருக்கும், அதை கம்பேரிசன் பண்ணாதீங்க. அண்ட் எக்ஸ்பிளைன், கஸ்டமர் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் we need to explain to that. Because
அவங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக தான் நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் பண்றோம். ஸோ அவங்களுக்கு கிளியர் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம கொடுக்கணும். அண்ட் கஸ்டமர் நீட் சி இப்போ எல்டர் பீப்புள் ஒரு பர்த்டேக்கு ஒரு கேக் ஆர்டர் பண்றாங்கன்னா they want அவங்களுக்கு creams நிறைய பிடிக்காதுன்னா they used to reduce the cream and they don't like sweet. Sweet means they want a mild sweet அப்படின்னா depends on their need. You need to customize the product and whatever we are doing and the weight particularly we need to give a proper weight. If they're ordering 1 kg of cookies, 1 kg cookies need to be delivered to the customer with the add-on of maybe it's about 100 or 200 grams. Still now I'm handling if I do any cookies or cakes or chocolates, anything, whatever product I used to give with amount of, if it's a 1 kg product, add-on will be 100 or 200 gram will be there because number reduce panna kudadu but proper vida extra 100 gram. That is கொஞ்சம் ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க கஸ்டமர்ஸ். லைக் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம் and because they feel it's comfortable, அப்போதான் நம்ம கிட்ட கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. and one more thing, product என்ன நீங்க ஆட் பண்றீங்க you can say openly because if you adding any kind of like different flavors with that, நீங்க இதுல real fruit போட்டிருக்கீங்க or preserved fruit போட்டிருக்கீங்க, you can say openly because if this time this is the thing because இது நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்ற மெயின் திங். இப்போ என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் இந்த கிளாஸ்ல ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறேன்னா அதை நான் அவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி அவங்க சேல் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாங்கிறத நான் சொல்லுவேன். தி சேம் வே பிகாஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஒரு டைம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் வச்சு உங்ககிட்ட வாங்கிட்டாங்க, மேபி செகண்ட் ஆர்டர்ல உங்ககிட்ட அந்த ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அவைலபிள் இல்லை, நீங்க அது ப்ரிசர்வ்டு ஃப்ரூட் ஏதாவது லைக் நீங்க ப்ரிசர்வ் பண்ண ஃப்ரூட்ஸ் போடுறீங்க லைக் அப்படின்னா யூ நீட் டு ஓப்பன்லி convey that to your customer because there is no hide in homemade business la edume hide panna kodadhu. Still I'm following that. And products பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சைஸ்க்கு கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுப்போம். ஸோ அதுதான் நம்மளோட பிளஸ். இந்த ஃபீல்டுல பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட பிளஸ் என்ன அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் என்ன கேட்டாலும் லைக் they want half a kg we can give. They want 200 gram we can give 200 gram according to their need. They want 250 gram we can give 250 gram. It's additionally we can give, that is totally fine. But basically a customer oda order ஒன்னு இருக்கும், அந்த ஆர்டர்ஸை நம்ம எவ்வளோ கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியுமோ அவங்களோட அப் டு த கோர் நம்ம அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட பிளஸ். அண்ட் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸிங் நான் பேசிக்கா சொன்ன மாதிரி உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட ப்ராஃபிட் இருக்கும். நாட் கம்பேரிசன் வித் த ஷாப்ஸ். நம்ம ஏரியால ஆர் பீப்புள் ஹூ நம்மளுக்கு எதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஃபெமிலியரான ஷாப்ஸ் இருக்கு அந்த கம்பேரிசன் நம்ம பண்ண மாட்டோம் வித் நம்மளுக்கு என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த ப்ராஃபிட். சி நான் இதுல எப்படி இது வரைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா 9 years நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, சி ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சேல்ல எனக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வரும் ஐடியா இல்லை. and I'm doing stalls also like exhibitions நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So in there also like in a single day like morning to evening or morning to noon maybe it's around 5 or 6 hours I can sell my products. Or a full table na products போட்டிருக்கேன்னா within half a day I can finish all my products sold out. The reason is packing. See more than product நீங்க என்ன பண்றீங்க that is 50 to 60%. அதை நீங்க பேக் பண்றதுல தான் இருக்கு உங்க ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்றது. Because while I'm doing stalls, because I don't know the persons, because already எனக்கு customers இருக்காங்கன்னா they are coming back first time எனக்கு ஆர்டர் பண்ணுவாங்க, they are fresh to me because அவங்க நியூ கஸ்டமர். செகண்ட் தேர்ட் டைம் வரும்போது they know about my product, they know about my packing, they know about my quality, everything they know. So obviously they trust me and எனக்கு நான் என்ன கொடுத்தாலும் they won't check anything. So packing இருந்தா கூட they trust me and take the product. பட் ஒரு ஸ்டால் நான் பண்றேன்னா அந்த ஸ்டால்ல அவங்க யாருமே எனக்கு தெரியாது. ஒரு எக்ஸிபிஷன்ல வராங்கன்னா ஐ எம் a new person to them. அவங்களோட லைக் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க எனக்கு அதுவும் தெரியாது. பட் they know that என்னோட ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கும் with the product packing.
ஸோ அந்த பட் ஸ்டில் ப்ராடக்ட் அதுக்காக நம்ம லைக் குவாலிட்டி இல்லாத ப்ராடக்ட் கொடுக்க போறது இல்ல. வித் அ குட் ப்ராடக்ட் வித் அ குட் பேக்கிங் வில் அட்ராக்ட் த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ அந்த அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பேக்கிங் நீங்க எவ்வளவு சூப்பரா பண்றீங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் உங்களோட கஸ்டமரை ரீச் பண்ண வைக்கும். பிகாஸ் நான் இப்போ கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன்னா ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, நான் ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு கேர்ள்க்கும் எடுத்திருக்கேன் 50 years, பிகாஸ் தட் இஸ் த திங். அவங்க எனக்கு ஒரு கிளாஸ் வந்தாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி கம் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ். ஸோ அதுதான் அவங்க என்கிட்ட இருக்க ட்ரஸ்ட். அண்ட் அதுதான் என்னோட குவாலிட்டி, ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கஸ்டமர்ஸை நம்ம ஹோல்ட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நமக்கு ஒரு டைம் சேல் ஆகுறது பிஸ்னஸ் கிடையாது. we want that customer come again and again because of your quality product. And pricing அப்படிங்கிறது both side. நம்ம price fix பண்றது நம்மளோட ப்ராஃபிட்க்கு, குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கொடுக்கறது கஸ்டமரோட ப்ராஃபிட். ஸோ போத் சைட் we need profit. that is the thing I'm follow. ஸ்டில் இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்றது, எனக்கு என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அதே ப்ராஃபிட் என்னோட கஸ்டமர்ஸ்க்கும் கிடைக்கணும், as well as என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும். நான் என்ன லேர்ன் பண்ணிருக்கேன் அது அவங்களுக்கு அந்த எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஒன்லி திங் இஸ், இஃப் ஐ கோ டு அ ஷாப், நான் ஒரு 1000 rupees கொடுத்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறேன்னா ஐ மஸ்ட் ட்ரஸ்ட் தட் அந்த 1000 rupeesக்கு அந்த ப்ராடக்ட் மஸ்ட் பி வர்த்ஃபுல். அதேதான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் என்னோட கஸ்டமர்ஸ்க்கும் நான் கொடுக்கறது. அவங்க கொடுக்குற 1000 rupees, 100 rupees, எனிதிங், அது அவங்களுக்கு வர்த்தா இருக்கணும். ஸோ அந்த வர்த் நான் என்ன ஷாப்ல எக்ஸ்பெக்ட், அவங்க என்கிட்ட வாங்கும் போது என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ அதை நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அதனாலதான் என்னோட ஃபியூச்சர் என்னோட பிசினஸ் இப்ப வரைக்கும் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் என்னோட கஸ்டமர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ட்ரஸ்ட் பண்ணி எனக்கு வராங்க, அதுக்கு நான் ஜென்யூனா இருப்பேன். ஸோ அதுதான் நம்மளோட பிசினஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க என்ன பண்ணாலும் சரி, வி மஸ்ட் பி ஜென்யூன். அண்ட் பிரைஸ் என்ன வைக்கிறீங்க அது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பர்சன்ஸ். நீங்க அதை பல்கா சேல் பண்றீங்க, அது பிசினஸா நீங்க வீட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் நாட் தட் மச் நீடட். சி என்கிட்ட பேக்கிங் பண்றவங்க, இட்ஸ் குக்கீஸ், பிரெட், பீட்சா, கேக்ஸ், எனிதிங், எனி கைண்ட் ஆஃப் பேஸ்ட்ரீஸ், எனி பிரெட், எனிதிங், just with the cooker itself I can teach. Normal gas stove cooker is enough. There is no need for convection, I mean oven, OTG, anything that is needed if you're going as a professional. நீங்க ஜஸ்ட் இப்போ உங்க வீட்ல வச்சு பண்றீங்கன்னா that is enough. There is no kind of any whatever kind of things. நம்மளோட வீட்ல என்ன இருக்கு, no more investment. ரொம்ப பெரிய லைக் 20,000 50,000 அப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நம்ம லெஸ்ஸர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நம்மளால ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு 1000 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுல ஒரு 3,000 4,000 எடுத்தா மட்டும்தான் you will get satisfied. Then only you can go further. Because நீங்க ஃபர்ஸ்டே ஒரு 10,000 20,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணா இமீடியட்டா அந்த அமௌண்ட் எடுக்கிறது இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ஸோ நம்ம அதுக்கு எவ்வளோ டைம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. 1000 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணா அதோட ப்ராஃபிட் ஆப்வியஸ்லி வரும். ஸோ அதுக்கான எஃபர்ட் நம்ம போடுறதுல இருக்கு. ஸோ பிஸ்னஸ்ல நம்ம எவ்வளோ தூரம் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறோங்கிறது எவ்வளோ நீங்க எஃபர்ட் போடுறீங்க. எஃபர்ட் எவ்வளோ போடுறோமோ அதை விட டபுள் த டைம், ட்ரிபிள் த டைம் நம்ம ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும். அதுக்கான லேர்னிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க அந்த லேர்னிங் எடுத்துட்டு அதுக்கான எஃபர்ட் போட்டு அதுக்கான ப்ராக்டிஸும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி வில் ஹாவ் அ வெரி குட் ஃபியூச்சர் இன் பேக்கிங். So anything questions you have, girls? Ma'am, seriously, the session was really very useful. So how you have been started, what is your passion you have been understood and you started and you are going to for 9 years you are doing this business. So really proud of it, ma'am. And students, if there is any kind of questions, any kind of doubts, you can be free to clarify it. Ma'am, some student have asked, Yes. due to network issue, it has not posted in chat box. But Okay. he asked, how you got interested in doing baking? See, that's what I told you. This is my passion actually. Baking, அப்படிங்கிறது cooking also comes under baking.
So I mean, cookingல எனக்கு passion இருந்தது. So அதுல எனக்கு baking ரொம்ப interest. Baking, it's not about cakes because நான் enter ஆகும்போது I have an idea because it's a big thing. So easy-ஆ baking கத்துக்க முடியாது எனக்கு தெரியும். But எனக்கு ரொம்ப interest because என்னோட job totally different from this industry. So அது totally different. எனக்கு இதுல interest இருந்துச்சு, but learn பண்ணலாம். அதோட knowledge எடுத்துட்டு அதுல further-ஆ என்னால இதுல move பண்ண முடியுமாங்கிறது ஐடியா இல்ல. But I'll give my full interest. So என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு இதுல என்னோட சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும், என்னோட எந்த அளவுக்கு நான் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும், நான் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தேன். அண்ட் ஸ்டில் ஐம் லேர்னிங். தட் இஸ் த திங் ஐ டோல்ட். நான் முடிச்சாச்சு 9 இயர்ஸா நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஐ டூ ஆர்டர்ஸ், ஐ டூ ஒர்க் ஷாப்ஸ், ஐ டூ கிளாஸஸ், ஐ டூ செஷன்ஸ் இன் காலேஜஸ். நான் காலேஜ்ல எடுக்கிறேன், ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்றேன். அதனால நான் முடிச்சாச்சு இல்ல, ஸ்டில் ஐம் லேர்னிங் பிகாஸ் ஆஃப் மை இன்ட்ரெஸ்ட். எனக்கு பேக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதுல இருக்க ஒரு செஷனும் நான் ரொம்ப லைக் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து கத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதனால எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. ஸ்டில் ஐ எம் கோயிங் ஃபார் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஆல்சோ. ஸ்டில் நான் லேர்ன் பண்றதுக்கு இன்னும் புதுசான கிளாஸஸ் இன்னமும் நான் சர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். Because we need to update with the market. Ma'am, there was another question in chat box. How to join in your institution? Yes, if there is any possible to share my number, then I can Ma'am, share you my can number. put it in your chat box. Okay. So just I'll share also. 9940. My number is 9940 203 Thank you, ma'am. 590 9940 203 590. KK Creation is my business name. And yes. Ma'am, what is the profit you get in this baking, ma'am? I can't hear you. Can you? Your voice is slow. The profit you get in this baking. Sorry da, நீங்க பேசுறது எனக்கு clear-ஆ இல்ல. Can you chat box? Put it in chat box. Yes. See, Ma'am, not there is a only question. I do baking. Yes, da. Yeah, I checked that. The question is about my profit in baking business, right? Fine. See, there is no need to hide anything. But the thing is, profit. I mean, profit in the sense baking. நீங்க கேட்டீங்கன்னா baking alone என்னோட class கிடையாது. That's what I told. I am handling with 25 plus products. So depends on the workshops as well as the sales monthly taken. So it will differ because now class எடுக்கிறேன். If I'm busy with the classes, I don't go with the sale because எனக்கு workshops இருக்கு. If I'm going for college class இருக்குன்னா, I won't do sale. So it depends on the like work. எனக்கு classes இருக்கு, workshops இருக்கு அப்படின்னா I don't do sales. On that it differs because not only baking alone கிடையாது. Handmade products, jewelries இருக்கு. So everything. So இது differ ஆகிட்டே இருக்கும். But I have a good profit compared. நான் work பண்ணும்போது வந்ததை விட currently I'm so much busy with my business because எனக்கு time இருக்காத அளவுக்கு நான் பிஸியா தான் இருக்கேன் இப்ப வரைக்கும். Yes. Any questions? Any questions regarding your startup with the baking? Anybody know baking?
already like just through online, I mean YouTube's பார்த்துட்டு baking பண்றவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who's that? Disha, ma'am. Monica. Okay. Who's that? See, if you want to start baking, surely I'll tell you, you can start without any hesitation. Surely you can start. But only thing is, you need to be trend. So trend la irundingina, obviously you will be the best home baker. And no need to Monica, you're asking about sale, right? It's about, you're asking about sales? Sneha, oh sorry. Yes, ma'am. See, for the product, whatever, because I'm for the baking, online, it's not that much supportive, because offline, both, Gayatri, both. After session gets over, anybody wants to know anything about, just give me a call or WhatsApp me. And coming back to Sneha question, see, நீங்க சேல் பண்றதுக்கு directly நீங்க customers approach பண்ணி பண்றது தான் best. And we have option to do sale, because we have Dunzoல நீங்க delivery கொடுத்துக்கலாம் customers. There is no need to I mean director walk in பண்ணனும், அந்த option தேவையே இல்லை, because we have many option to say, I mean deliver product to the customers safely. So we have many options, because நீங்க customers கிட்ட approach பண்றது, and we have online options, because இப்போ நீங்க இன்ஸ்டால customers ஹேண்டில் பண்ணலாம் through FB. ஸோ சோஷியல் மீடியா நமக்கு இப்போ நிறைய இருக்கு. ஸோ நீங்க customers ஹேண்டில் பண்றதை அப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம். அண்ட் ப்ராடக்ட் சேல் பண்றது, if customers not okay with buying product, நம்ம டைரக்டா வாக் இன் பண்ண முடியாதுன்னா, we have Dunzo is a good option, because I do some products with Dunzoல நம்ம சேல் பண்றது ரொம்ப ஈஸி and safer கூட. So whatever options, and we have individual persons also. So நிறைய persons நீங்க அது depends on the delivery timing, I mean the kilometer wise they'll charge. So நம்ம அப்படியும் சேஃபா கொடுக்கலாம். The thing is, product சேஃபா ரீச் ஆகணும் on time. And businessல நீங்க baking business கிடையாது, எந்த business இருந்தாலும் உங்க customers ஹோல்ட் பண்ணணும். customers-க்கு நீங்க குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கொடுக்கறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், ஆன் டைம் டெலிவரி இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நீங்க ஆன் டைம் டெலிவரி தான் ரொம்ப ரொம்ப கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம கிட்ட. அதுதான் நம்ம கிட்ட கஸ்டமர்ஸ் அகைன் நம்ம கிட்ட வர்றதுக்கு இருக்கும். அண்ட் என்னோட கிளாஸஸ் அகைன் வர்றதுக்கும், அண்ட் அவங்க பிக்ஸ் பண்ற ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, அவங்களுக்கு ஏற்ற டைமிங் நான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். பிகாஸ் என்னோட டைமிங்க்கு நான் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஆஸ் வெல் அஸ் கஸ்டமர்ஸ், இப்போ எனக்கு சேல்ஸ் அப்படி ஆப்ஷன் வருதுன்னா, அவங்களுக்கு கொடுக்குற பாயிண்ட் என்னன்னா, அவங்க கொடுக்குற டைமிங்க்கு நான் பிஃபோர் 1 hour ஆர் பிஃபோர் டியூரேஷன், அந்த டைமிங்க்கு பிஃபோரா நான் டெலிவரி கொடுப்பேன். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆன் டைம் டெலிவரி ஆஃப்டர் half an hour, ஒரு 5 minutes எக்ஸ்கியூசஸ், தட் இஸ் ஃபைன். அது டோட்டலி அது நடக்கும். நடக்கவே நடக்காத ஒரு 5 minutes 10 minutes நம்ம எக்ஸ்ட்ராலாம் எடுக்காம பாசிபிள் இல்லை. பட் ட்ரை டு கோ வித் நம்ம எவ்வளோ பிஃபோரா கஸ்டமர்ஸ்க்கு டெலிவரி கொடுக்குறோம், அதுதான் கஸ்டமர்ஸ் நம்மளுக்கு அகெயின் வருவாங்க, ஆஸ் வெல் அவங்க அவங்கள ரெஃபரும் பண்ணுவாங்க. Anything else? அண்ட் பேக்கிங்க்கு ப்ரையர் நாலேஜ் இருக்கணும், இதுக்கு வேற ஏதாவது லைக் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எதுவுமே கிடையாது. ஒன்லி யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் பேக்கிங். பேக்கிங்ல என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு உங்களுக்கு? பீட்சா மட்டும்தான் லேர்ன் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா, யூ கேன் டூ பீட்சாஸ் மட்டும் நீங்க சேல் பண்ணி யூ கேன் ஏர்ன் ஃப்ரம் தட். நீங்க உங்களோட இதை இப்போதைக்கு அட்லீஸ்ட் மேபி ஐ டோன்ட் நோ பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் செகண்ட் இயர், ஃபைனல் இயர், ஃபர்ஸ்ட் இயர், எனிதிங். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க இதை ஒரு ஃபுல் டைம் பிஸ்னஸா பண்ணோம்னாலும் யூ கேன் டூ. ஃபார் தட் ஐ சப்போர்ட். ஆஸ் வெல் அஸ் நீங்க வேற எங்க லேர்ன் பண்ணாலும்
நீங்க இதுல ஃபுல் டைம் பிசினஸா எடுக்கணும்னா அதுக்கான எஃபர்ட் நீங்க போட்டீங்கன்னா எக்ஸப்ட் நீங்க பீட்சா மட்டும் தான் பண்ண போறீங்கன்னா யூ கேன் டூ ஒன்லி பீட்சா அலோன். குக்கீஸ் மட்டும் தான் பண்ண போறீங்கன்னா குக்கீஸ்ல வி ஹேவ் லாட் அண்ட் லாட் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ். நீங்க எவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ வேரியேஷன்ஸ். See, that's what I'm telling. Now, suggestions, what uniques will you suggest for students in baking? See, suggestions, bakingல நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, see, depends on your need தான். First, we used to go with cookies and cakes. Cakes, trending. Cakes அப்படிங்கிறது ட்ரெண்ட்ல எப்பவுமே இருக்கும். Other than நம்மளுக்கு கேக்ஸ்ல we have different cakes, not only like usual birthday cakes. We have cupcakes, we have tea time cakes, we have a healthy version of cakes, we have flawless, which means without maida. Healthy version la without maida will use millets. So இப்போ மார்க்கெட்ல உங்களுக்கு millets healthy foods நிறைய இருக்கு. So food in the sense நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் அப்படி இல்லாம அது நம்ம ஸ்நாக்ஸ் எடுக்கணும்னா லைக் கேக்ஸ்ல நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ கேக்ஸ்ல நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் செப்பரேட் ப்ராடக்ட் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணனா அகைன் ஐம் டெல்லிங் உங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு யூ கேன் கோ வித் தட். பட் பேக்கிங்ல எல்லாமே எது எடுத்தாலும் வி ஹாவ் அ ஃபியூச்சர். பட் ஃபியூச்சர் இஸ் அப்பான் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். ஒரு உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு பேக்கிங்ல அந்த ஃபீல்ட் எடுத்தீங்கன்னா you'll get a good success. பட் பேக்கிங்ல நீங்க எது எடுத்தாலும் ஃபியூச்சர் இருக்கு. அதுல உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் உங்களோட லேர்னிங் எவ்வளோ அதுக்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அதுதான் உங்களோட ப்ராஃபிட். எனிதிங் எல்ஸ்? Any questions? Ma'am, I think so. There is no questions. Students have clarified all the doubts they have. So you have been gave a vast explanation how to start, what are the profit out and everything you have been said it very clearly. So really, this was a very wonderful session, ma'am. Thank you so much for your valuable time spent with us. So now let's move on to today's job. Now I would like to call Miss Sumitra from BCom Honors to deliver vote of thanks. Thank you, Koshika. Full and warmful afternoon to our most valuable guests, our worthy teachers, management committee, and most beloved students gathered over here. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. On behalf of IQAC and IIC and Karuna Club, I express my gratitude to our resource person, Ms. Kanchana ma'am, who spent a valuable time in spite of her busy schedule to grace this occasion. Thank you, ma'am. I thank our honorable and principal ma'am and vice principal ma'ams for their unstained support for this event. My heartfelt thanks to the Karuna Club coordinator for conducting this informative webinar for our students. Last but not the least, I thank all my friends for your cooperation in making this event a resounding success. Once again, thank you all. Thank you, Sumitra. Participants, please turn on your videos to your picture session. Okay. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. Participants, please turn on your videos.
Participants, still more of you not turn on your videos. Please turn up for a picture session. Thank you everyone for your valuable time spent with us to know what are the knowledge you have gained. So please fill the feedback form which is posted in chat box. After that, you can leave the meeting. Feedback form is coming like not accepting submission. Okay. Within few minutes, your class representative will send the feedback form in your group.